Akoba. Oh, okay. And then we do catch it. Okay, over prayer position as MP. And Akoba. I have thought about this, and I will run to become a member of parliament. I've been thinking about this for a long time, and I've come to a decision. Oh, some of the rules are something be quite need this year. The quite I'm free. Me cooperate and there, Lipa there, who baby, you 1 year to tea one, a show my way, you know, soon you be announced why then. And the beach. You know, I'm from Asante Bekwai, and I'm going to run there. I've been helping my constituents for a long time. Not just because I wanted to run for MP, but I'll contest the Bekwai seat. The quite I'm free. Me cooperate. Alex Mensa. Shinanduka. Where did you say Takara Bekwai? Wish you are sentini. Waɗanda suka san wanga labari mafarin shi yanzu haka muna maganan ga parliament suna mazamni kan magana da suka yi kan tape aka ji aka ambaci sunan Dampari yau ma sabuwar labari ya fito kaman wasu commissioners of police 40 wai za su da Dampari court duka ya kunshi wannan labari yau to jiya ke ne fito yazo ya ce shi yanzu Jibo Turewe yai ready. COP Alex Mensa confirms he will be running for MP in Asante Bekwai. What do you make out of this? Inda kake kana kallon mu duka zaka turo naka sako 0553683010. Lokaci ya kai mu kawo muku shi fira na siyasa. Wakilan jam'iyyar siyasa na NPP da NDC sun shigo studio muna da Alhaji Haruna Rafik shine first vice chairman na Okaikui Central. That's my former constituency. Buamako? Yeah, Buama. And then affiliated to the constituency. And then for well, I reserve my comments. And then Farida Yusuf is a communication member of the NDC. Straight up, other stories that I'm do by the Safin Nang Shine Shifira Kumana Damparing in the Kennedy, Japan. When it's at Tawana, the Kanwani Gidan Jarida, the Kumashi, Yache Kar Governing MPP, so you wasa. A fidda Dampari matsayin shi duka da dangane da shi audio da yazo ake na ana binciken shi daga parliament sa'annan NDC wani story na atu forcing da ya ba Ofuriata martani dangane da gini da Bank of Ghana ke son su yi shi yake ce ma Ofuriata ku da NDC suka kamin NDC su bar power sun bar muku economy mai karfi ko ba haka ba sun bar muku economy mai karfi ku da kuka zo cikin shiriri tan kuka lalata economy ka bar shi ne shi za Ofuriata kaji mu kamin mu bar power mun bar muku economy mai karfi jiya kuma wani report ya zo na IMF inda Ghana ta retain number 1 position ta ya zo wurin karban rance wurin IMF dukkanin nahiyan Africa. Take note of that. Tukunnan batun dai electoral commission jiya press conference da ta yi ta tattauna da maliman labarai inda ta ce ita dai ta gamsu da aiki da take yi wai NDC ku kyalita. Farida sanda zuwa His Excellency John Dramani Mahama, inshallah the incoming president 2024. The year Amasaman constituency duka as whole. James, I'm not surprised. Na gaisuwa nake nema wurinki. Bayan gaisuwan shi kuma karbi na shi gaisuwa. Okay, but shi ya so ya trespass. Na introduction no ya shigo ciki they mischief. They mischief. Alhaji Haruna.
naka gaisuwa. So, first of all, the Nagaida Honorable Member of Parliament, Honorable Patrick Yabuama, only birthday. Well, kamin ka ci gaba da naka magana, Patrick Buama da ka buga sunan shi na yaban wani magana ya kuma zo mi. Patrick ba mu yawa Alan. Well, or Ken, now Alan is no more. For now, by Alan, Patrick Buama, she be out here declare for any of the most of the MPs soon declare one way and one way and I'm so far be more as executives be kira mu yake muna kaman direction da nake so ku je ke gaba. So far kowa the position. I think it is within right in she to remain a bit silent on that. But at the end of the day, she voted. Wasu constituency shi wai ka duba yayyen shi wai santi ba unya. Well, maybe suma abin suna da abin da suka gani suka ce haka, but ni I cannot say that on authority. Wani rana mun yi wanga fi. Talking about Kenya Japan, dan fara da kai. Mu gama story in Kenya Japan na wanda ya ce ka do with Kenya Japan. Da mu tashi ka gaishe shi. It has to do with Kenya Japan, and of course he's an MPP person and he's also part of this government. Yake cewa kaman kar gwamnati ku yi kuskure ku fidda dampari domin shi in ya duba dampari Ghana and this our fourth republic ba taba samun wani police chief kaman shi ba. Ina son ka hada wanga. I think basically to start with, batun shi Honorable Kennedy Japan magana da yaje ni ya zo to me as a surprise. Ya bani mamaki kaman shi member of parliament ne kuma committee da aka aje yau aikin da ake yin ga parliament ya set wannan committee. In fact speaker ya set up wannan committee with his members. So she kai Kennedy Japan kuma honorable kai kuma MP ne ka understand ko. So Ghana ga kuma mu duka mun san kaman ko president nan bai yi above the law ba. Magana yazo aka ce ayi bincike a gan gaskiya da karyan da ke ciki. In the process nan, I think that being a lawmaker, ya kamata yi a little bit guided because kai ka ce kaman kara yi mai komi. How about in aka kare aikin nan aka gan kaman akwai wani ya yi laifi. So ko da ya yi laifi ma, are you saying that kara yi mai komi? So inda na gan kaman da maganar shi nan. Shi yasa maganar na akwai wani abu ciki dai za a iya a ga wani abu. So yanzu nan mu duka so far kaga maganganun wani an yi shi in public wani kuma in camera. In camera nan ba mu san yanda ya je wurin ba mu san maganganun da ya fito wurin kuma da mu ne da kai ba mu ji ba tukun. Shi ya fito at the end of the day reporting kuma ya capture komai ka understand ko. So ni na feel kamar maganganun da Honorable Kennedy Japan yana yayi premature because sometimes kaga muna politics wadan suna nan suna they want to be suna populist suna so komi a ce kaman su suka ci gaba suka yi ko su ke champion wani agenda. Wanga wani agenda ni agenda Ghana muke duba because at the end of the day if the Inspector General of Police Ghana duka police ai shine heading su shaka ce kaman maganganu ya zo maganganun da aka yi some of them touches on security kagan ko and ya kamata kowane country security ka dai kwanakin ga mun jiji an yi kuku da yawa su a suka yi ba su polisai da sojojin Ghana. Gasha 40 daga cikin commissioners wai da su ce da shi court. The story is on the front page of good. So kagan irin wanga abu haka. As at the time da ya hana su promotions suna da su hujjansu da suka saya kai kaman ya hana su. Me yuwa shi kuma an tambaye shi wanga question ma at the place. Shi yake explain kaman ba automatic bane. Wasu na duba kaman maybe ka je ka upgrade kanka in terms of education. So in ka upgrade kanka in ka zo ya kamata a baka promotion nan. Shi yake ce kaman akwai wani clause cikin abin ga regulations su that says that ko za ka je school ma an gaya maka kaman in ka zo it's not automatic kaman an baka wannan promotion. Ka understand? So wani clause ni ba shi ya create ba yana nan ba dai doka ne yake kwance tun da azu. So at the end of the day maybe court da za su je nan ya help ya tanya a review wannan aspect nan but solely ba
a lot of people, even before she is. So what do you make of when the Kichiwa come? Sabida, she wannan police chief da yazo, shi sarkin police and IGP da yazo, aikin da yake yana taba kowa. Sabida haka aka ga kaman 'yan siyasa wasu sun tashi kuma sun je sun shiga bayan waɗannan polisai, ana son a push shi out. Akwai mutane da dama da ke cewa kaman suna ganin cewa kaman shi wannan IGP bai ra'ayi da wannan gwamnati, ra'ayin shi yana yi ne da John Dramani Mahama. Cikin maganganun su masu yi maganganu haka. To yau ga daya daga cikin waɗanda suka throw these allegations suke cikin da shi je contest for MPP, doesn't it ba wannan bai karfafa wannan magana da ake yi kaman cewa yan MPP ke bayan su suke yin wannan abu? No, it can't be wholly true. Kagani mu zama MPP as a group. Aside group MPP nan, muna da individual differences. Ko da, for instance, ni MPP ni. Honorable Kennedy Japan, she MPP ni. Ya ba da ra'ayi shi kan how things shouldn't go according to him. I hold a different view. That doesn't mean so far as mu duka mun zama MPP nan, muna da the same mindset ni. Ka understand ko? So me yuwa shin nan, that is his mindset. He believes that this is what he wants to do. Ama, it is still premature at this moment. Magana because bakari ba. Can't understand. So muka yi mun jump gun. And that's why Nike funny come out. Now what the point about make it. Come on, Honorable Kennedy Japan. He's a member of Parliament. Parliament is set committee. Yakumata Shima respect the speaker now, the committee they said, so that he should also have trust. Come on. Speak committee the speaker then that's your committee by MPP kawai by Moduka Mungani ya NDC kuma suna ko chairman na kuma wurinka kin yake ce wannan mataki da shi COP mensa ya fito mun ji voice shi maganan da ya gaya kaman shi dai je ya tsaya takara kan ticketing NPP kin yake ce wannan nan na nuna cewa yan NPP su suka shiga bayan waɗannan polisan har da 40 ga da yau aka ce sun je da magana kotu suke sun su fi da damfari position shi. Bai bani mamaki COP Alex Mensah ya declare kaman they stand as MP. Kuma it's not surprised because from day one position da yake da shi na kana gani is not serving Ghana. He's serving a particular party which is MPP. Because cikin audio leak audios in there if fito duka you could see it kaman it's not there to work for Ghana as a whole, but in our worrying for one political party which is MPP in our worrying in accept MPP but not Ghana. So I'm not surprised kaman Yachi kaman will be contesting MP at his constituency. Secondly, about Dampari issue she man dezo fine Dampari na the up and down say she she the can she agan kuma ya flop. In case of one wanga confusion during by election we gone. Then na asim wanga anga can be react. She the can she aga kuma yezu ido na kanshi. So the she yakumate ye homework in she the kill. So he's doing the right thing and it's not favoring the MPP. So the sheba everybody yezu ido na kan Dampari. Ido ya MPP. Ido ya MPP because yezu akunga sungan kama the man is not favoring them. Mbaka namba shi Alex Mensah na ya chena by election da suka yi daga Asim North kenan Asim North leak audio ifto kama da shini da ya yi so MPPs win. That means that man is there for a mission. He's there for a mission. Yeah, declare kama he's not there to save Ghanaians. He's there to save a particular party. There's way police maybe you contest for. So she's not surprised. It's not surprised. I've been SHA we are contest for MP. Also, what does this mean for the police service? And at the very siyasa na shiga ciki aka ce police na aikin shi bai duba aikin shi yana yin aikin very dangerous my brother, very dangerous. Don wannan service na ina wurin either police soldier other wanga security services na ko da makana belongs to one particular party ma you don't have to show it.
You are there to serve the country, which is Ghana. You are not there as a political party. You are there to serve. So the she is there. Yes, security service sooner worrying. Sooner in the favor of one particular party, sooner worrying to represent parties is very, very dangerous. It's very, very, and it's a threat to our country. It's a threat to our security. Yes. Time magana time magana diwa. Shin abu ne mai kyau a ce kaman ka shiga cikin police service mutum ya fito ya boldly ya ce ni MPP ne kuma ina wurin dan yi aiki ne ba MPP. Shi ga shi yau ya fito har ya zo ya ce ma DJ sai ba MPP. Yeah, so I think basically Yakmata mu put Yakmata mu put issue now in the right perspective. One, why I qualify a contest as a member of parliament. Law in Ghana, ya bar any policeman, co-soldier, co-military man from contesting. Ba law ndeke ba woni from contesting. Na kanin zaka yi akwai hanyar da Yakmata ka bi ka resign. Nka resign, then you have the full right to contest. But not you are in the position. You are working. All this while. No problem. That's it. I conception of idea. Bezua just maybe when the contest but he was contemplating all along, and it is within his mind. She honest man enough. Declare, mention, come on, this is my future plans. There's nothing wrong with that. But the most important thing is that as to whether you use work in the interest of MPP or NDC, what about one decade, the one prove, come on, again, inimical to NPP, co-NDC. But one non-evidence, can't understand. The audio shows. No, someone agree. Audio no. Chicken audio, you get one of the you got to come on chicken. No, I didn't talk about officer number but two contestation. So let me rebut on that one. Nache initially to let's establish the record straight. It is within his right as a Ghanaian. Yeah, contest. That is one. Secondly, in the contest, he has to resign before he goes to contest. Then thirdly, tape now. I've been there, sir. I can set up one committee is to authenticate tape number as part of their terms of reference. And I can come authenticate whether audio now it is true or it is doctored. So far, information there is and indicate parts of it. The experts now suka duba parts of it were doctored. Anya nyanka one wuri aka join. So yanzu in camera now aka kawo the main audio. Original audio. So no, babatun here say you understand. So yazo out it has been doctored. So yanzu abin da aka doctor. That means anya nyanka anjo jos wada ya need the kids we mu zama cikin studio ga akan committee the speaker of parliament is set ba su zo the report in suba. So for me abin da zan ce ni Ghanaians should be should be relaxed. Committee in the aka set now speaker of parliament mu duka mun san kaman shi ma ba MPP ba mani. Shi ya set committee shi. Wadanda suke kai committee na MPP na kai NDC na kai kowa na da interest in shi. At the end of the day mu yi roƙo Allah I kawo muna diligent work. Results in the I've been report in the Zaka she Zaya say can I take this, but this time Nkache can I so incriminate when it will be prejudicial. And then it will not be right. So we careful the end jump to conclusions on some of these matters. IGP the commissioners in she yeso mushiga na so muduba special registration that so far electoral commission so futojia through the chairperson Talutai Wasu Zatutuka in the Tatagam Suda exercise in the Aki so far. Some position NDC and some other opposition parties. Na magana ngama sun kai ma court kara cewa suna sun injunction a dokima dakatar da shi aiki da ake yi na rubuce-rubucen sunanakin mutane. Farida, inji Jane Mensa, weta gamsu. NDC, how are you? Kun gamsu ko ba ku gamsu ba? Ba mu understand ba. Don yo inza kana cikin
I don't know how to put it. Kana cikin wanga aka file ma wani lawsuit. No. Ya kamata ka put everything on hold. At least. Please let me magana my brother. Ya kamata amma yau jami'in sa shi in ji ta wai wata gani ko wani law wanga da aka ta fara exercise tukunan ta gan lawsuit. Exercise na true exercise muka find out kaman but in the electoral areas where aja yi shi daga district, which is very very bad. I think she said this before the where san kaman za da ya daga districts munata an yi IPAC su duka sun yi akwai disagreement 2020 ba mu yi registration ba shi sa populations na ya increase. That's why in the kamachi rubuta sunan su ba bayi ba. No, 2020 was the election, the time on COVID. 2020 that was the last one. She actually wanted to say maybe after 2020. Good. So the population increased. As we are talking now, yes, senior high school, soon as an exams, they will come home and just look at the number of people who are writing exams. There are many. She centers in very very limited. The kind of suppress mutan people don't even get access to go to the district to go and register. And I find mutani very very difficult. So the only thing we are pleading, make other sentences available. Abu Dhabi. Eso kowe samu ejeyi yo kagan kamakana woni ngwa awulga yakmata district ka how lorry especially our northern brothers ngwa de yakmata sufta suje to another ngwa transportation ma ba easy ban. So that she's making things very very difficult for us. Ba mu kadam petition wannan magana ba. Other political parties so that she kuka ce kaman maybe komi mu NDC but this wangabu ba muka dem muka gan fourth those political parties in their mushroom ko their mushroom man bas fan big matter for the number when ka duba cikin sakamakon zabe da aka yi ba su cikin so far as they are still exist in the suna nan ne to support NDC so far as question exist there yak matter opinions on show party ku ya don ko duka we suna suduka so the she Jemesa she's not doing things right yak matter for the position NDC kenan she ba ita da kanta kuma wai ita yanda take yin ta gamsu da yanda take banin je wurin brother na Rafik Jemesa wai targeting ta ne 1.35 million, but so far unregistered mutani kaman 180,000. But then the taduba bin na ita da kanta ta zamna ta duba jiya cikin press conference nan kenan ta zamna ta duba ta gan masala challenges da ake huskanta na registration yake hana mutane dama da registering. Shi yasa yanzu ta revise targeting ta nan zuwa 700,000 representing 52% of figure da ta bayi kamar wannan ne targeting ta. Shin ka ce wannan na karfafa magana da fargaba da NDC da sauran jami'an siyasa suka yi cewa kamar limited registration da take yi ta limit registration centers nan to district offices nan shi yaban aka huskanci wannan matsala har ma targeting ta 1.35 million ba za ta yi ta meet ba yanzu wanda za ta ajiye shine 700,000. So first of all, Jane Mensa, the NDC, Muduka Musan relationship in the AK now for all this while. From day one that I appoint Jane Mensa, but I've been the Jane Mensa tayi etaba NDC suka appreciates. Ko mean the tayi de tana my MPP ni according to Sue. Meanwhile, before Jane Mensa tozo, muna da ya sunanta Charlotte was saying that tozo. Before Charlotte was saying she the ya ake kiran shi lawyer NDC nga yanzu da aka yi NDC abin ga lawyers association she na cikin Afarijan she muna batun politics wanda she ke conduct election Ghana ga duka
where he has always been a card-bearing member of NDC. Recently, President Mamaya meets NDC lawyers. He was one of them. Mashie conduct elections over the years. We had our issues. Akwe elections under Afarijan, the MPP suka win. Akwe wonder NDC suka win. Ko ba haka ba. Lokacin aiki kuma ba ku ra'ayi da wasu abubuwa da yake. Wasu abubuwa amma yan NDC su yau komin da aka yi dai. Kara ce kaman Mensa Electoral Commission suke yi. They have an issue with it. Yaki IPAC tsakanin NDC da Electoral Commission ga lokacin MPP da ya sunanta Charlotte Osei, it was the same thing. Let my vote count alliance. Ban san ba ko ka tuna. Da aka yi ma mutane duka su after 2012 election. Exactly. Duka nan it was concerns da ake raise. At that time an ji maganganun da ake yi. Ba ji ba amma yau baka samu wani da je yi ma wani bulala wani wuri kamar saboda ina demand for right shi. Amma su gabi mun ga abin da aka yi musu. Wadanda aka zuba ma ruwan zafi wadanda aka kama su aka kulle. But that is not to justify whatever that is happening. Ni na wani personally ina feel kamar da Electoral Commission da sun ji sun bude shi. Ni da kaina na have discussion with some of my colleagues kamar that at least ko da ba yin shi all the previous sentences da ake yi nan. Anya they pick ko an electoral area duka. Ayi guda. So that anya because at that level nama kaya ka gani because ana yin shi this way so that I check these foreigners and other people that is coming. Kan ka bude abin nan too much. Ya baka mamaki sunan da kin da zai shiga cikin abinga. So an yi shi well regulated so that an ya samu true people, true Ghanaians to come and then do this exercise. Kuma mutane NDC kuma mun san inda interest in so yake. Da sun so da kai shi hal abinga bayan border Togo duka da aje ana registration wuri. Ai da during ana yin ai. Several times an jan kama centers cikin Togo ana register mutane. Sha zo Ghana. We've seen all that. Whether na ba be duka ake so a check. Whether na ba be duka ake check and make sure come on the right people because before zo district office nama what you go to you yourself you know that the security that presence and all that it will keep you a bit. When magana quickly. Be ba kusuru as MPP kuna son ku break 8 and you need numbers to do this. Kuna bukata mutane da dama ku break 8. They have agenda. Then mutu intache electoral commission yace ya target 1.35 million. She yanzu ta fito ta ce saboda matsala da ake fuskanta wurin registration. I asked this question but some way babaka so ka touch. I think her basis was not yanzu aka ta revise have been to 700,000. Bai ba yan MPP soro kaman akwai wasu mutane da cikin 1.35 million gadara inda suka samu dama aka zana sunan su za su gefa muku kuriya yanzu ba su samu daman yin haka. No, ni na san kaman the number of days abin ba rana guda ke yin ba. Za yi shi up to 21 days. Yeah. Can't understand. I can carry. But her target now is 700,000. That is the target. The target doesn't mean the 1.35. target doesn't mean hakazai. You can get plus, you can get less. Ama you always work with Anna Aiki the figures. Can't understand. But so Kaduba number nang. I mean from 1.35. Yes, maybe that was initial expectation. I mean margin of error, man. I mean it shouldn't be 700,000. That almost was half. Yes, of that was the expectation. She akazo aka review aka come, but solely it cannot be come on some of the issues in the case at the centers. You can back here can naturally can disenfranchise one. Naka carry by the time that carry one exercise. Electoral commission at the hanya so kuma even extend one period. If I can realize come on buy and capture a number of people, but centers now, for instance, I need man for the one magana commander. Nda anyishi at the electoral area, but that is my point. You understand? At the moment, what is preventing them? No, what is preventing you? No, that's yeah, more NDC. I want you to leave the questions for me. At the end of the day, I mean, that in the Katambe Wanga Magana because NDC now feel come on election registration like in soon target now. And Miami daddy came out Katambe come on So how sure are you that what are the cases also register not NDC? Obviously, sumfuto sunga sumfuto sununa muna kaman. How strongholds sumbubuga. Muda kamu mama only one be the strong. No. Strongholds. But muji wurin ku. Strongholds.
ba mu ji ku MPP kun zo kun ce muna kaman strongholds sun ku kaza mutane sun mention even Madina ga the MP for Madina yazo yayi press conference yake nuna su mutane da suke target as a political party suke ga kaman mu da ma muka zama political party ga mutane da muke ga kaman sun yi su fito su zo su register but then muka duba the pace at which registration yake zuwa ba za a iya samu haka ba wanga magana kuma gashi electoral commission da kanta ta zo ta NDC suna da research centers man in the last year su yi abin ga common collation of election results ma ba su yi balle a ce ma su yi wani target da za su doki su do common collation of election results they just pick just out of the fact that they believe that James have been taken into account. But at the end of the day, I'm happy. Come on, what's the guarantee? Come on, the case also register. Come on, the base Samoania a register. She MPP in NDC. But one day, sunny. Duba. Kaya ka je suna bas mutane ana bas mutane ana bas mutane a jeuri amma aka bas mutane aka jeuri ya baka mamaki wadanda suke bas suke zo ba ko zai vote musu ba ma amma they are just interested in getting the numbers but the fact that when the days we vote na ba kai ka ce NDC ne ko MPP ba wanne ya kamace a ce MPP kun hada kai da NDC yaso ku roki ita electoral commission ta bude abin NPP su duka at the IPAC level MPP kuma ya raise concern this same concern was raised at the IPAC level amma su ke da aikin su ba kamar yadda kake nan ga da aikin su exactly they are working for instance kamar studio ga da ta fara tambaya na question me kai ga mata keni kake in charge kace ta bar ka tambaye questions ɗinka ko ba haka ba kake in charge aikin na electoral commission aikin electoral commission kuma mu muka ba su aiki su yi muna amma mu muka ba su yi muna shi abin mu muke so shi da ta yi muna ba kace abin da kake so shi da kai na yanje ce muku kamar shi da ku declare results is it possible ina zuwa is it possible ina zuwa yanzu floor nan nata ne yanku is it possible ya yi electoral commission su bude centers nan ne ba su yi digangan suke yi suna yin haka digangan suke yi they have their mission to achieve what kaga district head office da ake yi nan example is da yau aka ce a zo a yi daga Madina ga yan Madina yan other areas close to Madina mun san juna kun san juna so da shi wani outsider a doke shi from Choko ya zo ba always accent na ma da kanshi kaga ga no wanga ba he's not among us amma district na wurin nan they have their own mission akwai wurin da mosque pass yes you don't wurin nan you don't know each other and they are very very far from your constituency so they say nake ce kuma they have their mission they have their agenda je a ci mota nan da ganga suka yi da ganga ka san kamar shekaran jiya yau ka je mashin bai aiki instead of one day school in Nigeria so you have to open more sentence so that I registration flow easily. Election achimota being electoral EC office now. Am papashe kwalwa maza asoro kana da anchuk abinga yake kiran shi MP chairman MPP wannan kuyen siyasa no seriously sun je sun pitch camp wurin ya NDC suka ka wurin suke dafa wurin suke kwana wurin suke komi suka je suna kwance kamin gare waye kujeru 50 ne agenda su yafi na kowa ya la ilaha illallah nake yanzu da muke magana ga one of world chairman na ya Bwachi Yadom ina kwance University of Ghana Hospital briefly bar mu dasa ya kan wanga yaso mu duba shi zance da atu forcing yayi dangane da tattalin arzikin kasanmu economy mu mun san mataki da Bank of Ghana ke sun su dauki su gina sabuwar gini mun san kuma mataki da yan NDC suka dauki sun kai musu hari kwarai da gaske na hana su yin haka je mun gan atufosin ya fito ya zo yayi wasu zattutuka dangane da tattalin arzikin kasa wai John Dramani Mahama kamin ya bar mulki ya bar ma MPP economy mai lafiya economy kaman shanun turawa kaga yanda shanun turawa ke ka da kuka zo kuka twasi yanzu shanun ya shanye yayi kaman shanun India Rafik inji atu forcing ndi yabar na tuna
MP Winnie Banga da ethic is on parliament yake atu ke wonga magana Bank of Ghana za jinin Bank of Ghana Afenyo is good she atu forcing at that time she the kind like one idea in fact the conception of the idea kama ajina Bank of Ghana new office man it was under NDC akafara one discussions and atu forcing was a board member. He was a board member. The fact that he was conceived. Government is a continuum. Can't understand. Government in the, for instance, Amfara project. Let's say Hanyanga, Kufo Efara. She's okay 1 point. Back Kufo. Different government is oh. Yeah, check them over the but Shefara by Barry. Muna complain come on abandoned projects. Government gayazo. Sheshime na so Efara nash. So Mukufarabu Mukagan come on. It is a step in the right direction. Shaka Zwaka check them on. When the Kuka Fara now, we want to continue it. So, but the K back a win now. Sheka check man, today is a baton. Karai Maganesh. Kagani, Akoi, Abingaba, Gaske, is insincerity on their parts. Because you were sitting there as a board member. And at that time, the vice president was there. He was also part of those committees. And then you take this decision. She one years old implementing. She is a problem. You get it. She Nikegan Kama NDC. You see, the fact that Muna politics doesn't mean come on everything the opponent can say. This is the Central Bank of Ghana. Aduba other central banks, other countries. The Central Bank of Ghana. Dubai in the AK. Even the location alone. It's a security challenge. Exactly. We have to compare. Sometimes if you don't make those comparisons, you will not make progress. Somebody she Muka declare year of rose, but I'm going to national asphalt and put someone. No, Ningwana. National back you go for the NDC, the Gangan. Nasa back you go for the Gangan cookie. Now, Zwakapu. NDC, the Gangan Kuka Fara being Kuyanzuka Joka, Kunfara being Anna, you could you say buying it up on a Tawuliga. So the bass, so that sooner feel Kamamba, Nakaba, Young Kuribarmata Magana. The Ganganico. Mesa ba mu yi ba. Muga kamar yanzu akan ga ku da kanku ka ce kan we are in hard times. Ba kudi. Hard times dai muna ciki. Akwai abin da ake yin jana wai kai yayi adiya en hiyan sana yayi adiya fata. But they are doing it other way around. There are so many things that aka wanga put on hold. They akamate ayi. Bank na is a secondary matter. Currently in the suken ba we kama wuri yayi wani abu ba we an yi rawan kasa yanzu ga ya zube. That is what they are saying. Excuse the same reasons in the committee Allah the excuse in the suka doki wannan excuse no reasons da aka search na committee yanzu ita ni ke ji ba kai ni ke ji ba. Your Bank of Ghana mun lost who under your administration mun lost over 60 billion. Mun lost over my brother kasa da zama mun lost over 60 billion. Amma akwai karin magana. Mun lost over 60 billion. Ba mu taka wannan mun kare ba. Kun je kuna yin infrastructure all in the name of new office. How does it make sense? It doesn't make sense. My brother, IMF na muka jenga 60 billion 60 billion dollars. IMF dum ko jenna kudi biu kenan muka loss na Ghana ga. Kudi na biu dollars ne kudi. It's a convert chicken dollars. It's around it should be around 6 billion 6 point something billion US dollars. She muka lose Ghana. She could all you could think of to do another office, to rebuild another office. How? Kudi na kuka loss. Baku tunani wannan. Baku tunani kudi da kuka loss. She NDC lokacin ku wani tunani yazo ciki da she kuma kuke son ku gina. NDC mun samu riba. Bank of Ghana ya samu riba. 2014, 2015 Bank of Ghana ya samu riba. Shi muka doki muka gina da shi Bank of Ghana Hospital nan. That is the achievement of a visionary leader. They samu kudi we heart mu. It's very, very important. So the shibare gina hospital. And so young can grow old age. But almost old age. Ena cause so many things. Kaje hospital. Kaje adubaka. Ama kume kuke. After the losses, look at your office. How? How?
It doesn't make sense. I mean, there's some kama bamu ye da kokwa bamu agree to the office in the school build ba. Yes, we Ghana mukuma retain position first. Number 1, yes, ring wrenching IMF. I'm not surprised under this administration. This administration, they have failed us. They have failed us. They have failed us. So I'm not surprised. Yezu damuje kadwa loan baba mpo don't hit target moreover the whole West African country. Ghana the muke boast of gold, diamond, timber. Ale akume bless the oil. Racha IMF le na kuduka na chiki ya. Na kuduka mu na chiki yo munka IMF. Munje 17 times. Munje 17 times. Na kumana da yawa ya fina kuwa. Good. Ama Dubai infrastructures. Dubai infrastructures. One infrastructure. Munje IMF. Can I go reach hospital? What was the interchange? KJT One interchange. Kumewood Hospital. Kumewood Hospital. Can I go interchange? Second interchange. Reach hospital. They are there. They are there, and you can see it. Ganigan, you can see it. Munje IMF. We can boast of so many infrastructures in the muka put on. Duba Saglameko. One number shina. Ena court. Duba giving the muka aje. Muka band. Mezokai. What is the situation now? 500 plus building. Duba building so. Duba buildings na muka aje. Munje IMF we can point to so many infrastructures. Kunda kuka ji IMF. Duba kunda kuka boro. Ku point muna wana abuna kuki. Borrowing mudaga IMF. So kaga ko point muna buguda. No problem. Mon point mo ku dewa. Guda biyu. Sama kin kara guda no problem. Shi dike shi na kaga you can't just point of only one thing. Tabar yi magana. You can talk. You can talk. So first of all, we before man's okay one. I to first in we sumbar muna an economy in the shake da karfi. Mu duka mun san condition. Abin da yasa aka cire John Mahama in economy na da karfi da an kore John Mahama an kore Muhammad ni President Muhammad ni saboda corruption the incompetence in the EZO exhibit as president ko kuwa sin interchange ta kira sunan shi ko kuwa sin interchange MPP yi kai da kanka ka san wanda ya je commission wannan project ran da aka yi shi mun yi ya kuri na zuwa no suka fara na suka kwasi wani so you see what we are talking about yes that's why I told you one kudi was initially a 3-tier the only thing the NPP did was to redesign and I'm telling you that's what we have used the money for the current loan the fact loans in the keke for the now. Poko asin change now. Loan ena chicken ko ba chicken. Wana NDC suka kare. Ena chicken ko ba chicken. But loans muke yi. Ko ba haka ba. Nda John Mahama aka fite shi da incompetence shi. Me ga ya muna before eje. Wai sun ci nama nan duka saura kashi. Ka taba ji magana ko ba ka ji ba. Gananga. Yanzu dai kaman ba nama. Wai samu hankuri. Wai sun ci nama ya saura kashi. Ko ba haka ba. Time in John Mahama. An bar mu cikin dufu ne. Time da na program daga ya ake kiran shi ZTV. Muna power generator muke duki muna programs. Custom businesses mutanin da ebata through cold stores, hairdressers, barbers, and the IQ su ebata and the John Mahama. Duka ifte shi cikin wannan businesses in nan struggle because of inflation. Secondly, at the time nan baka tashi ka je ka queue muna queue ni I say gas, common gas that da for shi and the John Mahama. Da yake shi yayi competence sun manage economy ga da kyau kenan. Fuel yazo ya kai one time petrol ma ana queue ni a sai gananga mun gan duka under John Mahama so the current managers are better than far better baka ka doki yo mun build 4 interchanges the economic indicators are not showing because at the time of NDC the crisis that NPP has gone through the world globally they get through NDC didn't have that crisis. But at that time, that was when we had Unemployed Youth Association. Yo, Katabaji Unemployed Youth Association, Gananga Kuma, after Jomama Ewuchi. This year, we have no unemployed youth. It was an established organization that was in Ghana here solve unemployment. To solve and it was there under Jomama. It didn't solve unemployment. Where she has them a dead good. NAPCO didn't solve unemployment. Where he has them a dead good. Not Kondaka Yin. It has given a lot of people experience. Yo, Unkafara Kachezaka Jacob Bidaiki. I need 1 year or 2 year experience. The concept, the 11 months. The concept of
of the NAPCO was to give them the first time being a experience, so that most of them, so many NAPCO people who have been put in the regular service, so many of them can't understand. Kagan bad news cells and NDC who anga amusukamam nkaje being nkazama nkaje kama rago nkaje rakumini because su propaganda na suni. But we are dealing with the people. Nature mumble for interchanges. Taiba two-way Ridge Hospital. Mana na Pembi. Tai tatashi tozo Ridge Hospital. Ama shinike fellow just kaduba. Having a project, having a facility, hospital. Then you can check through and the work is ongoing at various stages of completion. Agenda 111. What work are you talking I'm talking about the Agenda 111 that they have brought. Yes. And I'm telling you that Agenda 111. Cheap compounds. Someone one cheap compound. And about two hospital. And about the complete hospital. And about two cheap compound. Let's compare. What is a cheap compound? Cheap compound made them make a ring. We are talking about Agenda 111. Ndaka gani COVID ezo muka gan kama muna the deficiency in the health sector. Sheikh Dr. Mahmoud Baumia, in his own wisdom, he approached boss and Sheikh Kama. Nagan Kama, there's a deficit here. We need to do this because during COVID, Anna moved Mutani from one area to the other. Apart from the fact that Ankao drones, one na kauyema na nike fadinga drone ya kaima meshi jini if they need blood transfusion and the MPP aka samu one. Agenda 111 someone kuri tai batu 1-2 hospitals where University of Ghana Hospital the Ghana Bank of Ghana Hospital. Chenike check one in Nigeria 111 hospitals at a go for the first time. Chemin kama wanga buyataba abku Ghana. Ghana. You don't even know. You're a politician. Some of these things you should know. Because friend. Agenda 111. Go. We only read them on paper. We can't see. Go Ghana.gov. Google right now. Ghana.gov. Ghana.gov. Projects. Now about assignment. Because that's so Sukoyabu. NDC. They don't want to learn. Yes. Because I'm create make a platform. Come on. You check come anchor kudi. Me aka kudi. Nazwa. As a matter of fact, Agenda 111. I've seen some of them. Various stages of completion. Various stages of completion. That one you can see the various stages of completion. But number the kabuga kama. Adedin the kabuga kama ana number. No, it is 111 and all of them have started. And they are at various stages. One nanang, they are at roof level. Various stages could also mean command clear. Foundation. Majority of them are at various stages of completion. As we speak, about 76 of them are at various stages of completion. The next time that I list. No problem. As for that one there, we can provide it. I don't even need to provide it. You are here. Ghana.gov. The projects nanduka na uri. Abinda kukuni akayin. Duka coming out 4 interchanges. Tamale. Okay. Northern region for the first time. All the 5 northern regions. All the 5 northern regions. But some interchange. But for the first time, and the Nanado Danko Akufado Dr. Mahmoud Baumia Munadeshi. You understand? Basis of comparison. MPP the NDC. Look, gap muna another is too wide. I check my way Munkari Muna be free SHS. For every Ghanaian student, they came from SS1 to SS3. We are paying for one district, one factory. Look at one district, one factory. Major Mame. Apart from Doom, look at political segment. As you can see, they don't even want us to close. Shesa, Nanda Budasa, I Mungo de Muku, the Kyo Maskolo, Shiri, Sunana, Malam, Crescent. Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa,
nipa bi oyara